हेलो किड्स, आई हैव सो मेनी कलर्स फॉर यू। मेरे पास आपके लिए ढेर सारे कलर्स हैं। लेट्स लर्न कलर्स नेम। चलिए जानते हैं रंगों के नाम। येलो कलर, ग्रीन कलर, ब्राउन कलर, व्हाइट कलर, ये है वायलेट कलर, मजेंटा कलर, रेड कलर, orange color, sky color, black color. Today we will learn alphabet. आज हम पढ़ेंगे अल्फ़ाबेट। A B C to Z. Let's start. A for arm. Arm means बाँ. B for balloon. Balloon means गुब्बारा. C for car. Car means car. D for dog. Dog means kutta. E for ear. Ear means कान. F for fan. Fan means पंखा. G for goat. Goat means बकरी. H for hat. Hat means टोपी. I for ink. Ink means स्याही. J for jar. Jar means jar. K for key. Key means चाबी. L for lion. Lion means शेर. M for monkey. Monkey means बंदर. N for neck. Neck means गर्दन. O for out. Out means बाहर. P for pink. Pink means गुलाबी. Q for question. Question means प्रश्न. R for rabbit. Rabbit means खरगोश. S for sleep. Sleep means सोना. T for tongue. Tongue means जीभ. U for unity. Unity means एकता. V for van. Van means गाड़ी. W for walk. Walk means चलना.
X. X for Zimenia. Zimenia means Zimenia. Y. Y for Yacht. Yacht means now. Z. Z for Zero. Zero means zero. A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z. Bye bye. Thanks for watching. Please like and subscribe.